Привет всем, с вами Супер 7. Погнали. Стрим по контролу, который вот бесплатно раздается. Если что, его можно получить в Epic Games. Еще сам не играл, ничего не знаю. Даже, ну вот, запустил был, и то даже заставку запуска не посмотрел. Имя, любимое имя, это пародия 500. Угу. Значит, сам. Точно вы не увидели запуск игры, но неважно. Забыл окно поменять. Все. Так, ладно. Отрегулируйте, чтобы значок слева не был виден, значок... Подожди, чтобы значок слева не был виден, значок в середине был едва виден, а значок справа был виден. А что за значок слева? Вот. Готово. Поехали. Нажмите пробел, передвигаться в сторону ближайшего препятствия, чтобы забраться на него. Угу. Вот, блин, физика, я насколько знаю, хорошая в этой игре прям. И отражение RTX. Ну, у меня видюха не RTX, так. Я думаю, часовой стрим по этой игре. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. Так, вопрос. Все звуки. It's just that Вау. I get my hopes Ну, up. это So many times it's Это led to nothing. что такое бетонное? I found nothing. Стекло и бетон. It's like Понимаю. we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. ББ. The room А, нет. Я набираю and the контроль. poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. Это уже как это зеркало или как-то. And the ones that see it happen звонок. freak out. Там где селек. And try to forget what they saw. I'm here.
Why did you bring me Блин, here? движок тут же и в этом, в ассасинах во всех. О, голос. Hello? Эй, Anyone here? ага, перемещаться. Целиться. О, турку разбил. Сенса сильно большая. О, нормально. Так, F. Коллекционный предмет, а ну. Коллекционные предметы. Исследование записи, понял. А, типа их до хера должно быть. Все. Могу сюда? Нет, не могу. О, мне сюда и надо. Ничего нельзя брать. Надо сенсу поменьше сделать. Параметры. Управление. Так. Бой, перемещение. Дисплей, интерфейс, игровой процесс. Длительность мыши. Так, здесь 30, я думаю. Здесь 15 будет. О, нормально. Здесь тоже ничего не взять. В общем, на кик у меня настройка. Надеюсь, не минимальная. Средний, низкий, средний. 3х. Все понял. Ну, средний нормально. Я просто видюха взорвется. О, там можно. А шкафчик открывается. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Кстати, телек реально как звонки auto показывает. Ну, типа, ничего не показывает. Помехи. Двери сами закрываются, то тоже здесь скрытые двери какие-то нет. Шрифт во время бега для рывка. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Блин, а тут, если с RTX, то тут такое отражение классное. Тут вообще у меня отражения нет, да? Круто. Ну ладно. Даже не знаю, сколько у меня FPS. Это самая херовая. Тема безопасности. Коллекционный предмет. Я надеюсь, это не хоррор. Прям дико надеюсь. А вон тип там. Я же все нашел. Hello? Kerran. Syövereissä elämän. Это немецкий? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, niin Johan helvetti. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. По-моему, я здесь был. Нет, не был. The cell and the poster. Yeah. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since.
Will you help? Как угрожение выглядит? Там фамилия или что-то там? О, Надежда. Это уже стража. Так, а ну заценим, как вы там видите. Красиво. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. Oh. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Че все взлетает от меня? Я даже не прикасаюсь. Все вырубить. Слушайте, еще не подошел до конца. А, нет, нормально. По некоторые вещи просто взлетают. Если ошибаюсь, все-таки можно. Еб твою. Вовремя уже не скипну. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Ёб твою. О, подожди. Типа, это резкий разворот. Например, так, папа. Блин, ну прикольно. ОХП появилась. И присел. Чё это? Прикольно. О, пехаль. The same gun. Okay, now I have a gun. Стоп, что? Охереть. Мушка прикольная. Ой, ёпта.
Нет, сенсор какая-то, тут надо побольше санкций. Ужас. Так, давай здесь 45. Нет, ладно, 40. Здесь хотя бы, блин, 5, что-то такое. Прикольно. Как расстрелил. Опа. На нахер. Ой, нет, вот верхняя. Короче, сделаем. Там было 30. И здесь 30. Все. О, что-то сразу. Паутинка. О. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. Подожди, а там не перевели, я Ну, понимаю вас каждый слов. I'm happy. Happy to be here. Там некоторые слова не переводят вообще. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Братан, ты что, плохо? О, кровь. Стоп, а патрон... А, нет, подумал, что как... Что это за кто такой? О! Охереть, прикольно. А, подожди, нельзя. Ёп. Обосрался. Блин, надо звуки хотя бы тише сделать сейчас. Очень громко. Да, тебе сделал, вам что? You can't let this happen. Да, вам ничего не нет. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. Ох ты ж. Ой, подожди. А попадишь ты. Короче, по телу буду стрелять. Всегда. Уж так надежно. Я могу твой ган взять, нет? Что это? Ёп. Страшно-то как. Подожди, продвигайтесь вглубь. Вау. Блин, а тут еще так. Подожди, а так. Мне нравится. Так, это все надо было посчитать. А? Objects of power can cause А, мы это смотрели. Что за... The hotline. Secure line of communication.
the hotline. Okay. Амбосратушки. Так как тут, блин, подать? Страшно, что капец. На, нахер. Уже гана. Ёп, ты что это такое? Ну на, пожуй. А, ёп. Да ёп, попадишь ты. На. Боже, страшно. О, это хп? Да. Призраки гребаные. Наверное, хп. Да ёпта, закройся. Боже. Чисто банк швейцарский какой-то. Рэм. Так. Потерял. Определенно. Боже. А. Тут еще что-то было. Ёп. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright. Кажется. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Охренеть. Ой, эта штука со мной говорила, по-моему. Ты попадешь по нему, нет? Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading them. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. А, то есть из херового здания сделал обычное здание. Понимаю. Holy shit. You did it. We did it. Can you hear me? Are you with us? With the Bureau?
М. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up.
I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the Hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Так, ну-ка. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the Hiss destroy it all. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. The hotline should be in the Where did the Hiss come from? I'm not sure. You said the Hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The Hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the Hiss to destroy it. With you on that, Emily. Так. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Так. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost?
Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Mhm. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Mhm. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Он сейчас такого узнает. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Yep, я думал, что... Так, куда мне там? В отдел связи. Я не пишу здесь. Отдел связи. А. There it is again. Our welcome message. Ну, всё понятно. Подожди, это тоже спрашиваю, пистолет отдел. Угу. Чисто столовка такая. Ладно. Мотор уже, подожди. Там было мотор уже. Так, все, отхилилось. Куда мне там надо? Кафетерий. Понял? Что не все? Здесь, по-моему, был. Снизу можно пройти. А сюда куда надо? А, туалет. Что это такое? Мотор ужасный. Оно.
Так, что это такое? Скорость населения, восстановление энергии, попадание в голову, урон при попадании в голову плюс 37, энергия при попадании в голову 14, выпускаемых боеприпасов плюс 2. На самом деле, пока по голове буду. Хотя... Сколько такой метки? А, исключительно до осколки. А. Ясно, я понял. За персональный мод. Так, что тут? Здоровье плюс 15. Основное здоровье за каждый подобранный элемент. Здоровье плюс 15. Вот. Давай пока вот это просто. Коллекционные предметы. Это карточка. Понял. Ах ты ща. Здесь можно еще и сдохнуть, да, охереть. Блин, еще все равно. Подожди, я могу вот так. Второй этаж. Оббежать все. Если даже домашний нельзя. Так, челика уже, кстати, нет. А костюмчик я могу взять? Ладно. Правильно, здесь должен быть это проход. Сюда. Сюда. Ничего. Можно просто разрушить. Ага. Там что можно взять? Пока здесь я в безопасности, кстати. There it is again. A welcome message. Насколько я понял, это хп просто. Так, я вот здесь сниму. А, здесь... Я не здесь, да? It's overpowering. Вас понял. You don't want me anywhere near it. Sleep on that.
Угу. Зашедшие письма. А хер тут людей, кстати. Ой, что есть? Стол, который просто так поднимается, круто. Болты, не знаете? А, персональный мод, ну. Так, что это? Длинная энергия. Плюс 6 энергии. Так, ладно, будет. Моды на оружие. Ты чё? Эффективно, так. Эффективность перезарядки. Обычно плюс 10. Скорость перезарядки. Все, если можно встаем, поставить, то... А, нет. Чё? Понял. Давайте по одному. Черт. О, опять сейчас сделаем вместо такого, вот станем нормально. Все равно сильного бетона. Конечно. Что? Communications. We're on the right track. Камень дома. Что такое? А, так ты типа полуживой. Откройся. Там нельзя. Object of power. Except for this flash up. Ёпт. We need to fight it. Как? Разбросок тека. Что это такое? А, это не сюда, да? Нет. Ай. Ладно, мне туда надо было все-таки.
Дискету, ракету. Не понимаю. Ой, телекинез. Мне нравится. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? То есть у меня теперь есть телекинез, насколько я I понял. know what's О, реально. Прикольно. Мне нравится. А вот там есть. Мана телекинеза. Прикольно. There you are. You were gone. Cut off. Ох ты, что там людей. I got it. Еще, по-моему, челик был, это надо. Стоп, Emily что? said that the hotline can be reached through the mailroom. Прикольная пушка. Ага. Стекла не бьются. Ю. Красота. Ладно. Прикольно. Что это? This must open the О, door. прикольно. Минус челюсть. Так, еще одну точку телепортации. Чё? Никуда там. Блин, не нажал. На. Круто, бах словил. Текстурки застрял. Что это? Диктофон. Музыка. Классно.
Ой. Братан. На, посиди. Опа. Мама Саня показалось. А можно? Есть кубики для того, чтобы... Таких. Ой. Так, здесь пройти нельзя, куда мне надо. Здесь лестница должна быть. Направо. Нет. Вот проход. Тут я уже был. Все, другого похода нет. Ладно. Хорошо я. Заканчиваю. Типа, ну, в следующем стриме поближе ознакомимся с этой игрой. Йоу. Шмаляться мне нравится. А, было бы бесконечно, было бы еще. Хорошо. Так, ладно, быстро перемещение. Ага. Нормально. Центральное отдел. Впереди. Вот и здесь можно будет выйти. Здесь даже магией нельзя пользоваться. Ну вот. Ну, все. Так.